లైక్ దిస్. ఇట్లా మనం ఎన్ని కావాలనుకుంటాను వేరియబుల్స్ అనేవి ఇస్తాం అనమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ ప్రొవైడ్ చేసేసిన తర్వాత దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే బిల్డర్స్లో ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే బిల్డర్స్లో పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ వేరియబుల్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను పైన అదేమది జస్ట్ నేను మీకు సింటాక్స్ మాత్రం చూపిస్తాను అంతే. ఓకే, ఓ సారీ, జస్ట్ బిల్డర్స్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది కదా. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అని ఇస్తాను. ఓకే, మనం వేరియబుల్స్ ఎప్పుడు కూడా 4 కర్లీ బ్రేసెస్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ కర్లీ బ్రేస్, తర్వాత సెకండ్ కూడా ఓపెన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే యూజర్ స్పేస్ టిల్ట్ సింబల్ ఉంటుంది మనకి. అంటే ఎక్కడంటే నెంబర్ 1 మన కీబోర్డ్లో 1 2 3 ఉంటాయి కదా, ఆ 1 పక్కన మనకి టిల్ట్ సింబల్ ఉంటుంది చూడండి. ఒకటి వచ్చి పైన, ఒకటి వచ్చి కింద ఉంటుంది. సో షిఫ్ట్ పట్టుకొని ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఈ సింబల్ వస్తుంది. షిఫ్ట్ పట్టుకోకుండా ప్రెస్ చేస్తే ఈ సింబల్ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ tilt symbol. Okay, so here you need to mention key1 and then close that tilt symbol. Okay, like that you need to provide the variables. Okay, so now let us see how to create the variables and then how to provide that variables inside the theme. Okay, so just this is small example only. So let me rename this example variable. Right. Okay, I'll leave it. Now create one more file called final.json. అంటే మన ఫైనల్ ఫైల్ చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. జస్ట్ నేను ఇక్కడ మన http.json ఏముందో అదంతా కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను. జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు యూజ్ సమ్ యాక్సెస్ కీ అండ్ సీక్రెట్ కీ యాజ్ ఎ వేరియబుల్ హియర్. ఓకే, సో జస్ట్ what you need to do is just press enter here and then type variables. Okay, and then colon and then open curly brace. Okay, like this. Okay, now what are the variables do you want to give? So కింద మనకి బిల్డర్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. టైప్ ఉంది, యాక్సెస్ కీ, సీక్రెట్ కీ, రీజియన్, సోర్స్ ఎంఐ, ఇన్స్టెన్స్ టైప్, ఇట్లా చాలా ఉన్నాయన్నమాట. సో వాటిలో మనకు ఏది కావాలనుకుంటుంది మనం వేరియబుల్స్లో పాస్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్ AWS అండర్స్కోర్ యాక్సెస్ కీ. AWS అండర్స్కోర్ యాక్సెస్ అండర్స్కోర్ కీ అనేది ఏమంటే ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ అనమాట. ఓకేనా, సో నేను ఇక్కడ జస్ట్ ఒక ఎంటీ స్పేస్ ఇచ్చేసి ఒక ఎంటీగా ఫిక్స్ చేసి ఎంటర్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ AWS అండర్స్కోర్ సీక్రెట్ కీ. ఓకే, సో సేమ్ కోలన్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఇది ఇచ్చేస్తాను అంతే. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి బిల్డర్స్ దగ్గర ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు బిల్డర్స్ దగ్గర ఎర్రర్ వస్తుంది? డూ యూ హావ్ ఎనీ ఐడియా? ఎస్ బ్రో, చెప్పు. ఇక్కడ మనము ఐ మీన్ కామా అనేది ఇవ్వాలి కదా అండ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ కరెక్ట్. సో ఇక్కడ కామా ఇస్తే అక్కడ ఇది అయిపోతుంది. ఎందుకంటే వేరియబుల్స్ అనేది ఒక బిల్డింగ్ బ్లాక్ అనమాట. ఇక్కడ బిల్డర్స్ అనేది ఒక బ్లాక్, ప్రొవిజన్స్ అనేది ఒక బ్లాక్. సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా. సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇస్ ఫస్ట్ వేరియబుల్స్, దెన్ builders, then provisions. So you need to give comma after the variables, and after the builders also you need to give comma. After provisions there is no continuation of the building block, so we don't need to provide the comma here. Okay, right, so you got it right. Right. Yeah. Now so here we have passed variables. So now we don't need to give the values here. Simply you can give the value of the variable here. So what you need to do here, simply delete this access key and then open flower bracket and then close two flower brackets. Okay, inside the flower bracket you need to give user. So what is the user in variable? That is what you need to give here. Okay,
So the user is AWS underscore access underscore key. So AWS underscore access underscore key. Okay, like this. Close the tilt bracket. Okay, like this. And then here also same you need to do like that. Okay, just delete the value and then open, close it. And then here you need to give again user and then AWS underscore secret underscore key. Okay, with the value. మనం పైన ఎలాంటి వేరియబుల్ ఇచ్చినా కూడా కింద అన్నిటికీ ఇట్లా ఇస్తాం అంతే. ఓకేనా, జస్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీజియన్ ఉంది, పైన మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ ఐ గివ్ కమా హియర్ అండ్ దెన్ సో AWS అండర్స్కోర్ రీజియన్. ఓకే, సో ఇది ఇచ్చేసి నేను ఏం చేస్తానంటే కోలన్ 2 బ్రాకెట్స్ ఇచ్చి ఎండ్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ రీజియన్ దగ్గర ఏం చేస్తాను, సింపుల్. సో సేమ్ పైన ఏది ఉందో సేమ్ నేను కాపీ చేసుకుంటాను. అంటే కాపీ అంటే లైక్ డూప్లికేట్ లాగా అనమాట. లైక్ హియర్ యూజర్ టిల్ట్ సింబల్ అండ్ దెన్ AWS అండర్స్కోర్ రీజియన్ tilt symbol. That's it, like that. Okay, like that you can give the variables there, and then you need to pass the variable structure inside the builders also. Okay, right, you got it right. Yes, bro. Right. So you know that AWS region is already, so what you need to do is AP South 1. Like that you can give the value here itself, no problem. But what it will take is it will be treated as a variable only. Okay, like that. So here why we have given here user, ఇక్కడ యూజర్ అని ఎందుకు ఇస్తానా మనం, వై బికాస్ హియర్ ఈ యూజర్ అని ఎందుకు పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేస్తున్నాం మన వేరియబుల్స్లో అంటే మనకి యాక్చువల్గా 2 టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. మీకు ఆల్రెడీ లైనెక్స్లో నేను ఈ టాపిక్ చెప్పినాను. లైక్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇస్ వీ హ్యావ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. వన్ ఈజ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ యూజర్ వేరియబుల్స్. I mean, sorry, 2 types of variables. One is user variable and another one is environmental variables. Like system variables, right? ఇవన్నీ కూడా ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్. యూజర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ ఒకటి, సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ ఒకటి. ఓకేనా, సో మీకు ఆల్రెడీ నేను లైనెక్స్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇది. ఒకసారి మనం విండోస్లో కూడా చూపిస్తాను అది నేను మీకు. ఓకేనా, రైట్, లెట్ మీ షో యూ ఇన్ ద విండోస్ ఆల్సో. Just right click on this PC, then click on properties. So go to here advanced system settings. So here environmental variables will be there. So look at here, this is user variables and another one is system variables. Okay, so system variables in the sense is the things which you need to install into the system. Like for example, look at here, chocolate is the system variable, not user variable. Okay, like that CMD command prompt is a system variable. And then here what is it, programs are AMD processor, like that Intel 64 family, like that everything will be system variable. But here the user variable, so OneDrive is my variable. Okay, and then some local temp, like that, these are all called user variables. Okay, in the same way in the Linux also we have environmental variables. Already I told you, like if you want to create variables in the Linux, you need to give just export and then path of that variable, and then if you type print env, so that it will display the system variables and then user variables both. So here what we are declaring is simply we are declaring user variables. That's why we need to give here user. Okay, so this means the packer will give instructions to your system that here we have mentioned user environmental variables, no, but not system variables. Okay, that's the difference between user in the thing. Okay, okay, right. So now
Now, as of now, what we have done, సో మనం ఏం చేసాం ఇన్ని రోజులు అంటే యాజ్ బిఫోర్ ఇక్కడ మనం విండోస్ పవర్ షెల్ అని ఎంటర్ చేసి సపరేట్గా మనం రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ చేసి ఇక్కడ మనం విండోస్ పవర్ షెల్ అనేది ఓపెన్ చేసాం అనమాట, రైట్? But you can able to open this Windows PowerShell in Visual Studio Code also. Okay, like not only here, you can just, if you click on terminal, it will open the terminal. Okay, just click on new terminal. So look at here, this is the terminal. Here also you can do everything. Okay, like Packer, press enter. Look at here, same the thing which we have done in the PowerShell in the terminal also we can do in the Visual Studio Code terminal. Okay, this is called VS Code terminal. VS Code terminal like Windows PowerShell. Okay, look at here, try the new cross-platform PowerShell. New cross-platform PowerShell in the sense is, if you want to open Windows PowerShell also, you can do that. Look at here, if I click on this PowerShell, split terminal, move terminal into editor area like that. Okay, and if you don't want this terminal, simply click on close. Okay, now if you want to open Windows PowerShell in Visual Studio Code, you have shortcut is there, Control plus Shift plus P. Okay, Control plus Shift plus P. Look at here, it will open one search bar here. So here you can type terminal. Okay, when you type terminal here, you will get so many things, okay, which is related to terminals like this. But if you want to go to perfect thing, means simply you need to type focus terminal. Focus terminal in the sense is, it will open the Windows PowerShell. Look at here, this is by default, it is taking the Windows PowerShell. Look at here, Windows PowerShell. What we have done, we have opened a terminal in the sense is, it's by default it to Windows PowerShell only. Okay, that is nothing but focus PowerShell, focus terminal. Okay, focus terminal, and you don't need to open the PowerShell again in the one more window. Just you can do the what is that, build and compile and everything here only. You don't need to go to the PowerShell separately. Okay, that is what. Now what you need to do is, okay, but let me open in separate only. Why? Because just I wanted to show you here also you can do that, but here నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను అంటే జూమ్ ఎక్కువ చేశాను కదా, సో దట్ I cannot able to show you everything. So just I wanted to open in normal Windows PowerShell only. If you want to try, you can try here also, no problem. Same commands what we are doing here, same you can do there also. This is also Windows PowerShell and this is also PowerShell only, but this is a terminal which is inside of the Visual Studio Code, and this is the PowerShell which is outside of the Windows PowerShell. Okay, that's the only difference here. Okay, right, here also I'll make it zoom. Okay, okay, let me do one thing, copy, right, should open actually. Right. One moment. Okay. Right, let me start it. Okay, so now here I can able to use Packer, simply Packer. Then as usual, you know that how to do everything, right? Packer validate and Packer inspect and everything. Okay, right, before that I wanted to create a one user in my console.
because I have deleted already existing user. So I want to create one more user, and then I want to get the access key and secret key. So bx8 f36 presenter. So here, no instance. There is no any instance, and there is no any AMI, and there is no any volumes, and there is no any snapshots. Okay. So now go to IAM. Then click on users. So already we have Packer HTTPD is there. I forgot to delete this one. Let me delete now. I cannot able to delete this because I need to go to here. Then I have to make inactive. Okay, deactivate. So if you want to delete also, you can delete. Okay, simply copy the access key. Okay, and then V and then delete. Okay, then go to users, Packer, delete, Packer HTTPD. It is not deleting now. I don't know. I'm not sure why it is not deleting. Okay, I'll create one more user as of now. Let's use that key. Then later we will check. Okay. So I'm using Packer final. Okay. Packer final and then programmatic access key. Next permissions. Attach existing policies. Give administrator access. Next tags. Next review. And then create user. Okay, so here show and then download. Right, so now I have downloaded my credentials. Okay, right. So now here, so now let us do first Packer validate. Okay, Packer validate final.json. Okay, here we are getting some issue. JSON template. If you are using an HCL template, check your file extension. They should be either star.packer or star packer.html or .packer.json. Star.packer.json. See the docs. At line 1, we have something error. Let us open this code now. Let me close this. So at line 1, in the sense is we have created variables here. Okay. So we have this, this. This one is there already. This one is there. Okay. 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 Everything is perfect. Final.pkr.json. Okay.
me do this thing. Dot pkr dot json. Okay, let me do this. Save final dot pkr dot json. Okay. Oh, okay. So I think it is no need to save as .paper.json. Okay. Okay. Now look at here. Configuration is valid. Good morning, Chanakya. ఈరోజు ఉంది చాణక్య వచ్చేసండి. ఓకే, అందరికీ చెప్పాను నువ్వు సెల్వాకి ప్లస్ నాగా కూడా. సారీ. ఓకే, ప్యాకర్ స్పేస్ ఇన్స్పెక్ట్ స్పేస్ ఫైనల్ డాట్ చేసాం. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఏం చూపించింది, ఇక్కడ వేరియబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఆప్షనల్ వేరియబుల్స్ అండ్ దేర్ డిఫాల్ట్స్. చూడండి ఇక్కడ ఆప్షనల్ వేరియబుల్స్ అండ్ దేర్ డిఫాల్ట్స్ అని ఉందంటే మనకి వేరియబుల్స్ అనేది ఆప్షనల్ అనమాట. సో నౌ వీ హ్యావ్ ఆప్షనల్ ఉంది, బిల్డర్స్ ఉంది, ప్రొవిజనర్స్ కూడా ఉందన్నమాట. అంటే 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి. పోస్ట్ ప్రాసెస్ అనేది అది కూడా మనకి ఆప్షనల్. యాక్చువల్గా రియల్ టైంలో పెద్దగా ఏం యూజ్ చేయం మనం. ఓకేనా, టేక్ లైట్ ఆఫ్ దట్ వన్. ఓకే, రైట్. నౌ we have validated and then we have done everything. Okay, right. Now the thing is, if you want to build the file, means see, look at here, packer space build space minus help. Look at here. So we need to pass the variables. Look at here. So in our code we didn't mention access key or secret key here. Okay, సో రియల్ టైంలో ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ కి అనేది మన చేతికి ఇవ్వకుండా ఎగ్జిక్యూట్ చేసే టైంలో ఎవరైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఈ యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ కి అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట. అంటే అందరికీ ఓపెన్ లో పెట్టకుండా అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మనం ఏదైనా ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీకెండ్స్ లో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం అనుకో ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో, అదే టైంలో వాళ్ళ యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ కి అనేది ముందుగా ప్రొవైడ్ చేయకుండా జస్ట్ బిఫోర్ ఒక 10 మినిట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ బిఫోర్ 10 మినిట్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జస్ట్ 10 మినిట్స్ ముందుగా మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా, సో ఆ ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు మనం ఇట్లా వాళ్ళకి యాక్సెస్కి సీక్రెట్కి అనేది ఇస్తారు కాబట్టి దాన్ని మనం బిల్డ్ చేసుకుంటాం. దాన్ని ఎలా బిల్డ్ చేస్తామంటే లుక్ అట్ హియర్. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ హియర్ ప్యాకర్ బిల్డ్ minus help. I'm just whenever I'm doing build that one, I need to pass the variables. Look at here, you can find variable key is equal to value or else minus variable file is equal to path. ఒకవేళ మనం ఏదైనా పాత్లో పెట్టింటే ఆ పాత్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఒక ఫైల్ లాగా. లేదంటే మనం సింపుల్గా ఇక్కడే మనం -var చెప్పి కీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ అని చెప్పి మనమే పాస్ చేస్తాం అనమాట. అది ఎలా పాస్ చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను. చూడండి, సింపుల్ ప్యాకర్ స్పేస్ బిల్డ్ స్పేస్ మైనస్ వేరియబుల్ వేర్ అంటే ఇక్కడ మనం వేరియబుల్స్ పాస్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఇక్కడ మనం పాస్ చేస్తున్న వేరియబుల్స్ జస్ట్ యాక్సెస్ కి అండ్ సీక్రెట్ కి మాత్రమే. ఓకే, ఆ పాస్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి ఇక్కడ కోడ్లో ఎట్లయితే ఉందో అట్లే ఇవ్వాలంటే AWS_access_key. ఓకే, see for example, let me copy this one. Okay, and then here just paste చేస్తున్నా AWS_access_key. ఓకే, is equal to. సో ఇక్కడ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ ఇక్కడ. సారీ, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం. జస్ట్ షోన్ ఇన్ ఫోల్డర్, ఓపెన్ ఇట్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ యాక్సెస్ కీ అండ్ సీక్రెట్ కీ. జస్ట్ ఇది కాపీ చేసుకోండి, సెలెక్ట్ ఇట్ అండ్ దెన్ Ctrl+C. ఓకే, go to PowerShell and then just right click here. Okay, and then close the double quotes and then space again give -var అంటే మీ ఫస్ట్ మనం ఇచ్చింది వేరియబుల్ ఏమి AWS_access_key. ఇప్పుడు ఇచ్చే వేరియబుల్ ఏమంటే AWS_secret_key. ఓకే, AWS_secret_key is equal to. ఓకే,
సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ దానికి ఎలా ప్రొసీడ్ అయినామో దీనికి కూడా అలాగే ప్రొసీడ్ అవుతాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సీక్రెట్ కీ. సింపుల్, సెలెక్ట్ ఇట్ అండ్ దెన్ copy, and then go to PowerShell, right click, and then close the double quotes. Okay, and then space. Now you need to enter the file name. So our file name is final.json. Okay, like this you need to pass the variables when you are executing the packer. ఓకే, ప్యాకర్ బిల్డ్ మనం వేరియబుల్స్ లేనప్పుడు ఏం చేసాం, మనం సింపుల్గా ప్యాకర్ బిల్డ్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఫైనల్ డాట్ చేశాను అన్నాం. బట్ ఇప్పుడు మన వేరియబుల్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం వేరియబుల్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకేనా, దట్స్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వితౌట్ వేరియబుల్స్ అండ్ విత్ వేరియబుల్స్. ఓకే, okay, just now I am just pressing enter. Let us see what will happen. చూడండి, ఇప్పుడు అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది స్క్రిప్ట్ మనకి. ఓకే, ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే మనం ట్రై చేద్దాం, ట్రబుల్ షూట్ చేద్దాం. ఓకే, హలో. యా బ్రో, ఇక్కడ మనకి వేర్ ఫైల్ ఉంది కదా, ఆ ఫైల్ ని ఎలా పాస్ చేస్తాం బ్రో? సేమ్, ఇప్పుడు -var అని ఇచ్చినాం కదా, -var అంటే ఇక్కడ వేరియబుల్ అని అర్థం, అంతే కదా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, -var -file ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాత్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాం, అంతే. పాత్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో అది ఇచ్చేస్తాం అనమాట, సింపుల్. చూడండి, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది పర్ఫెక్ట్గా, అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. So now if you want to check in the console, you can check here, just do refresh here. By the images, just go to instances, then look at here. Now it is stopping. After stopping, it will create, it will create a image already, but after stopping, it will show the image creation of the image. బ్రో, సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్ట్ యూ. సో ఫైల్ పాత్ ఇస్తాం కదా మనము, అది ఎక్సెల్ షీట్ లో ఎలా తీసుకుంటుంది ఆ ఫైల్ నేమ్ అనేది? మనం ఎక్సెల్ షీట్ లో ఇవ్వం, మనం దానికి సెపరేట్ గా వేరియబుల్స్ ఫైలే క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, అంటే మనము ఇక్కడ ఉంది ఇదా మనకి, మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం కదా ఫైల్స్, ఇక్కడ వేరియబుల్స్ డాట్ జేసన్ అని సపరేట్గా ఒకటి క్రియేట్ చేసాం ఫైల్. ఓకేనా, దాంట్లో ఈ వేరియబుల్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసుకుంటాం అనమాట, సింపుల్గా. ఓకే, అంటే ఈ ఎంటైర్ థింగ్ వేరియబుల్స్ అనేది మనం అక్కడ సపరేట్గా ఇచ్చుకుంటాం, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ జస్ట్ ఇది కాపీ చేసుకుంటాను ఇక్కడ. ఓకే, Control-C, and then I'll create here one more file called variables.json. Okay, variables.json. సో ఇక్కడ వచ్చి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ జస్ట్ పేస్ట్ చేసుకుంటాను అంతే. సో లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఒక వ్యూ ప్రాబ్లం, నో క్విక్ ఫిక్సెస్ అవైలబుల్. ఓకే, లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇది నేను క్రియేట్ చేసుకునే వేరియబుల్స్ ఫైల్ అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ క్రియేట్ చేసినంత మాత్రం మనకి ఏమవుతుందంటే అది సింపుల్గా ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేసేస్తాను, ఇది మామూలుగా సేవ్ చేస్తాను. నేను అక్కడ పాస్ చేసేటప్పుడు, అంటే ఇక్కడ ఏదైనా పాస్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇట్లుంది ఇదే, ఇట్లా పాస్ చేసేటప్పుడు వేరియబుల్ పాత్ అని ఇచ్చేస్తాను. అంటే పాత్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ నేను వేరియబుల్ రైట్ ఏమని ఉంటుంది మనకి అక్కడ, నేను ఇదంతా డిలీట్ చేస్తా, ప్యాకర్ బిల్డ్ హెల్ప్ రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను హెల్ప్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ, ప్యాకర్ బిల్డ్ -var
ఫైల్ కదా, రైట్. ఫైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఇక్కడ పాత్ ఇచ్చేస్తాను అనమాట. సో ఆ పాత్ నేమ్ ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఎక్కడ ఈ పాత్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాం. వేరియబుల్ స్టార్ట్ JSON.